kabulire nze ndi lawyer nakola constitution and I was central to the making of this constitution nga one of the 21 member nga CA delegate nga one of the legal and drafting committee manyi byetwateeka mu constitution tuyinza kukwata omuntu n'omuteeka mu prison olise ennaku 3 okyanoonya lwaki omukutte oli musulu wakutte wangi ogenze n'okutta omuntu ng'omuteekeko omusango n'omala ennaku nyangu gwe togumanya okyagunoonya gw'omuteekako ekyo kye kibaddewo okubyasa ne tugumikkiriza olwaleero tuze mu kooti bwe tutuuse wano omusango gwe bamutaddeko simanyi bagiyita ngu siba cyber crime ne bagamba ngu ye yafuna information n'agipublishinga nga talina lukusa kuva mu electoral commission kati awo wetubuuziza kugamba electoral commission yewaaba anaawaabira Saara ye electoral commission nga tetugiraba tebatugambye ekyokubiri lwaki tukonfaminza actually terinaawaaba kubanga DPP's office bwe bayimiridde bwe nga tusabye beeru yaffe bwe bayimiridde tebaganye mbaddewo I didn't sawulidde ekigambo kigamba nti tetwagala bamuwe bbeeru sakiwulidde naye jaaji ye n'agamba majesty n'agamba nze bbeeru ngiganye okutuukira ddala 21 January awo ffe ne tukonkludinga ffe ababadde babiina mu mutwe Saara bamukwatidde bwereere Saara Bireete bamukwatidde bwereere bamukwatidde okwogerako kwe nganze bwe ndi wano njogera tebaagala civil society boogere bamukutte nga bamutiisiza bwe bamukwata ne bamutiisa ne batamuwa na beyiro abalala bonna ba civil society n'abakazi okusingira ddala bajja kusirika bajja kuddamu kwogera naye balimba tujja kwogera kubanga oli yagambye sijja kumusumulula kubeera mukomewa na 21 ng'elections ziwedde bwe nzija kulira omusango gwammwe akakazi ako mukama nsonyi omanyi lwaki njogedde bwentyo nkijjeeyo kati naye njagala gamba nti omulundi gwe gusoose mu bulamu bwange nga ndwaniridde abakazi baveeyo emabega batwale efu byonna guno omulundi gwange ogusoose okuretinga okwefuuza mukiyita okwejusa nti oba lwaki nalwanirira abakazi kubanga tunuulidde ku mukazi oli atudde wali kumanya bambe nti n'obwesige tebumulimu ate olowooza ye alinga mashini baswikinga ofu kyekola kyekyo baswikinga onu edda eri abamukwata ne balagira ogwo omulamuzi omusumulu kati twonoona ebiseera byaffe byonna tuli wano omukazi n'atuula wali what do they call it? She can't even raise her eyes to mukwata ali awo bamujera ddala nti bye bakola tebirimu naye nkuuma oli tagaanye kati ye n'agamba sibawadde ebbeeyi totuwadde ebbeeyi nze sikirabangako kooti yesalawo ono awaaba n'ayogera noonu we babaabidde n'ayogera kati gwe ng'omulamuzi n'osalamu kati ffe bwe bawabira twasabye ebbeeyi oli tagiganye kakati gwe ng'omulamuzi ogigaana otya banange musuubira kimbalamuziye oba bwe batyo bwe bali kyokka ennaku enkutte kulaba nti gavumenti ekozesa abakazi betwalwanira kukola ebintu bye naye nze njagala kukubira omulanga abanyayuganda mwenyweze bless yourselves bye tulimu bizibu nnyo ate njagala kugamba Saara togwamu maanyi tozirika togwamu maanyi ekigambo kya Katonda kigamba nti bwoba oyimirira ku mazima Katonda ayimirira naawe kubanga you know righteousness and justice nze ntebe ya Katonda watuula nolwekyo bwoba olwanirira justice ne fairness ebyo Saara Katonda just tumanya nze njagala kwogera ebinyumya Saara anywere
tumanyi oba oliawo singa tebamukutte ne bamusiba oba oliawo mu nnaku zino zetulimu bye mulaba byonna oba oliawo abasasi gandi mukubye oba bandimubuzizaawo naye kati oba bamututte mupulisoni abeerewo ensaba tebamuwa obutwa nga bwe bakola tebamukuba za piso zaabwe nga nsaba tebamurepinga tebamuvayoletinga sexuale ebyo byensaba katonda wamboona ampulire ampulira tukitende naye ekirala tetugenda kukuuma tutegereze n'abo abawala abakazi bano be bawadde obwajaji nga twabalwanirira ne batusobola kuyimirira nga basala ebitali mu magezi kati ng'ono omuwala katonda ng'awampadde gwa pulezidenti simugoberawo mu kooti n'agenda Meya tuwe mutita mu bwangu. Okay. Uganda. Okay. Ensala y'omulamuzi mwenga. Kibi nnyo. Amon. Amanya Sali Isaac. Ndi mulwanyizi wa ddembe ate ndi politician. Kibi nnyo ekibadde olwaleero ekyokubeera nga basaze omusango mu ngeri eno nze mbadde nsuubira nti nno Sala bagenda muwulirizinga olw'okuba nti nno abantu baleese ng'okumuyimirira bantu ba buvunaanyizibwa bonna naye basoose ne batunuulira nga engeri bano babadde babuvunaanyizibwa ne bagamba nti katunoonye ekirala kubanga omwami wa gavumenti ye tabujectinze actually ye agizebuzi naye jjajji n'avaayo ye n'abujectinga kino kiraga ki nti waliwo oda oluusi zikolebwa misango nga gino ng'ate tulaba abasibe bangi nnyo abali mu makomera naye nga bali eyo olwokubanga balinda akalulu kamala okugwa bwatuulira bakireewo ba smaati baidi mutwe bonna bali eyo olwokubanga baagala babeereyo apaka nga akalulu kawedde so kibi nnyo nti no judiciary ekozeseddwa mu ngeri etategereka naye tubasabira nti bajja kubeera bulungi Sali Isaac. Kale embeera bwetyo nasebo ne banyaba embeera bwetyo bweri wano ku kooti bitokota biranga na biwoobe mamanyabo abantu emiranga gitokota biranga na biwoobe ndi ku kooti ya Uganda yiyi akabonero kakali mu kalaba nze Mugisha Jimmy ku ekitongole ky'amawulire ekya MJ Media naye kitokota bins kyekiriwo kooti ewedde oli omulamuzi ono lawyer wa Sala Bireete Jude byamukama mulungi nnyo bweshaki kansoke nkublocking mujja wano kumalira abantu budde gendako ku live endala so byebyo tuvuddeyo mu kooti tuli live wano we are streaming live from the Buganda Law Court. The judge has sent Sala Bireete to Luzira prison until 21st of January, which means voting is on 15th of January, so Sala won't be able to participate unless when they do production warrant. So that is the latest I have for you. Otherwise, wait for NTV Usawemu, NBS Amasengeje, NTV live at 9, NBS live at 9. My name is MJ. Si byebyo temubitegedde kale musindikire kwesi tusooke tuwayeemu antulena wano sibitegera nabitegeera lawyer tuli wano
embeera bwetyo bweri wano ku kooti bassebo ne banyabo. Arthur ki ekigambo ki kyotategedde? Jeni obwedde oliwa Nyayika Godfrey. Situation eriwo Luzira, tulindiridde wano baasi emuvuga paka Luzira kati baagategedde ddabe Luzira. Lubungo yagenze dda terera naawe. So sad. Miranga na biwoobe bebiri wano. Ya Rabbi. Where is the data kwe na mankubuli ebigenze mu maaso kubanga babaddeko Albert omutuukirivu. Weereza tuli wano ku kooti Miranga na biwoobe. Ondaba wantuddewa ssebo. Miranga na biwoobe byebiri wano. Wow. Alese Miti, alese Winnie Chiza, alese Otieno, alese Guy Mwera Biderinya, alese bana ne retired ambassador okumweyimirira naye bonna mia oli omulamuzi tasaaga. Luzira mugenda mulabira bwereere. Luzira leero sala Bireete biri leero asula Luzira 3 paka nga 23 naye bajja kola production warrant by the grace of God tusuubira bajja jjikiriza. Live eno yonna esinga kolera mwina bifaananyi bya NUP NUP mujumbidde nnyo live eno. Gwagamba nti wasindise ssente kwa MTN they charged you genda ku MTN wana ate bikolerawa. Mubeemu namwe tuli ku ssaala tuli mu court session tuli mu kooti bannaye mwefuge njaba blockinga bikigasa mmwe kubanza aba updates. Bwe mate mwagala mugende mulinde NBS live at 9 munene NTV ku ssaawa emu. Abena na mtebaba live. We freedom of speech wetereza. Kale kamba twalire roya. Wanga mu Uganda data protection mu Uganda muteta ki ochokera mu luzungu ochokera mu luzungu. So what do you want me to speak English? Start with English. What happened in court? What was the case about? What was she being charged of? And what was the decision of the court? What is the implication? Okay. Yeah. That covers everybody, right? Yes. Fine. Dr. Sarah Bireete has been charged with
the offense of unlawful obtaining or disclosing of personal data, contrary to Section 35 of the Data Protection and Privacy Act. The state has indicated that investigations are still ongoing. We therefore applied for bail and presented substantial sureties. The state prosecutor indicated that she needed time to respond to our bail application. And to our great shock and surprise, the court has adjourned the matter to the 21st of January 2026 for the state to respond. In other words, the state has been given a whopping 20 days to respond to a bail application. I've never seen in such a situation where the state needs 20 days to respond to a bail application. And it's very unfortunate. It contravenes the constitution, even the bail guidelines, which were enacted by the Chief Justice, that the bail application should be handled in a timely manner, and therefore we are disappointed that the court has granted a very lengthy and obviously unnecessary adjournment for the state to respond to a bail application. And therefore, as far as we are concerned, our client Dr. Sarah Bireete has been sentenced to 20 days of imprisonment. We cannot call this ordinary remand. This is a sentence that does not involve due process. Our client has been sentenced to 20 days imprisonment until the 21st of January. Uganda. That's Uganda Council. Tutasoma mu Uganda kireke umuzo President asobotu President naye tugana mu y'amateeka. Tubadde mu kooti wano ku Buganda Road w'omulamuzi client waffe Dr. Sarah Bireete bamutaddeko omusango gwa unlawful obtaining personal data. State government egamba ngu waliwo voters information Dr. Sarah Bireete yafuna nagidisclosinga naye tebiri details mu charges tezirimu. Fe tetuli basanyufu kubanga tusabe kooti ngu at least emwekule ku emuwe beiru state egende mu maaso bakyolo banoonya investigations zaabwe, naye omulamuzi omusanga gutaddeko adjournment up to 21st January 2020. Weeks isatu corresponding ku bail application yaffe, naye ekyo kimenya ssemateeka w'eggwanga. Kati tuli basanyufu ate tulowooza ate tusaba judiciary etuyambe abalamuzi bonna bamanye ngu ssemateeka eri above all of us, ne judiciary balina ku respecting a rule of law ne bafollowing a constitution. Omuntu tosobola kumuteekako remand y'ebiro 2 onowa state obudde corresponding kwa bail application. President Semeleko as Uganda Law Society, following the arrest of Salah and what has happened in court today following the charge, what can you say? Well, it's very unfortunate. From the 30th day, December, that was last week, everything was wrong with the arrest. So police attack her home, arrest her. In fact, it was more of an abduction. They took her to Bireete police station, telling us the file is at CPS, being under the KLP. We tried to follow up with police because we're sure that we could be able to decide within 48 hours, and at least has a right to police court. It was clear that they're not going to grant her court. The only thing was we shall produce her in court. It was also very clear that at that time they were not even sure the charges that they're going to put on her. So today they produced her in court and we are saying maybe there might be, let's remain hopeful. But these are the things they've been talking about. We've been saying all these institutions are completely from police, DPP, judiciary, because under no circumstances there's no way you can explain that
someone has made a big application and the state secretary saying I need time to respond, and then the judicial officer is giving them 21 days. What is that? What does that imply? We've been talking about independence of the judiciary. We've been saying every other day that now we have what we call a police prison pipeline, where it is the person who is producing code, they must be sent to prison as long as the powers that be want that person to be kept in prison. There's no reason as to why Sarah should be remanded to prison right now. We are talking about prison conditions. There are so many people in prison. There's no space. But we're seeing people like Sarah. Even the charge they put on her that she has shared information under the data protection act. Sarah has not known the person. It is not an offense that is that bad. But her being outside, having her freedom will be affected, or the case will be affected in any way. First of all, the state says the investigations are still ongoing. So if the investigations are still ongoing in the first place, how do you arrest the person? You've arraigned them in court. Why do you even have to object? She did not object, but under normal circumstances, saying I want an adjournment, I cannot respond now. Why is it that the law is not applied equally? Why is it that the judicial officers, the court, does not favor the citizens? It rather, it's like they're working in the interest of the state. It's what the state wants. And this is a guy of court for Uganda. The guy wrote for the members. On behalf of the Ugandan Society, Miria and Incase, we are very disappointed in the judiciary itself. Judicial officers are lawyers like us, but the fact that judicial officers are being used by the state to abuse the rights of citizens is so absurd, and it's a shame to all of us. We need to do better. As the National Bar Association, we really condemn that in the strongest terms possible, and we call upon the judiciary to step up and be different. Let them do their duty. Let them do what they're supposed to be done while they are sitting, while they are taking taxpayers' money. It is such a shame that a simple thing like that we are finding the state, because Sarah has to be inside prison, they are using the same channels. The institutions that should be protecting the citizens are the same that are being used to trample their rights. So we are very disappointed. We are not comfortable with what is happening. And again, I'll repeat this, we've seen this happen today is Sarah, tomorrow it will be someone else. At the end of the day, we have the institutions that will not work, that will not follow the human rights-based approach, but rather Uganda Society tuli basanyufu nabine ebyokyali nga bibawo Bireete okujjako kubanga memba kwa bamulese